Chukua hiyo sasa, chukua hiyo mbogi. Ni sawa. But for budget tunaona walisema wana ishakuwa expensive. My brother tukienda kulipa imejua kuna kitu inaitwa finance. But for wacha tuingie kwa education and na free primary wakaongezea. Kwa Uchumi is a campaign that tries to raise issues and matters accountability on public debt in Kenya, and we know there's been a lot of the rise in public debt in Kenya, and this has really occasioned a lot of measures that the government has taken in order to be able to fund or to pay the public debt. And one main thing that we've seen is the increases or the proposals that had been tabled, that had been brought about in the finance bill, which has already been passed. So we know that there are several measures that the government is taking to pay for this public debt. But in addition to that, we are seeing a very expanded budget of about 3.6 trillion shillings. But that, if we factor in the amounts that really of the Eurobond that fall due next year, then we are talking about really a budget of 4.4 trillion. So with that kind of an expanded budget, with the kind of public debt that we are looking at as a country, then some of the measures that are put in place by the government to raise revenue to be able to fund this, we can see clearly that that has happened. So as an organization and part of Okoa Uchumi, we have been trying to ensure that as many citizens are involved in the processes, and as a Okoa Uchumi, we have engaged all the parliamentary committees and submitted our recommendations, some that were taken up, but some were not taken up. So and what we are left with currently is just to understand that yes, or as much as they have been passed, so it is law, and some of these taxes will be collected, and therefore what is left for us is really to just think about, so how do we hold the government accountable to what it is that they are promising to do within this particular budget. Na hii serikali wakati ilikuja na uongo mwingi zaidi ya kutuambia wamekuja kututetea. Hiyo ndio namba moja napigana na hii serikali bado mimi. Juu mimi ni mzee, niko na miaka 70. Hivyo hata nikiongea naongea juu ya wale wajukuu saizi wako Kenya, hii watu wadogo wanakimbia town kufanya maandamano ya kutetea haki zao, wana haki. Sababu hii watoto kama watakuwa hivyo wataadhiriwa kama mimi mzee ambaye nakufa nikiwa maskini. Ile kidogo nimeshapata, tinga za serikali ilikanyanga chini hapa Mukuru kwa jenga. Na ukienda kuuliza swali unapigwa. So sielewi uhuru wa nchi yetu ya Kenya inakuwa namna gani. Leo tuko na president ambaye ni Ruto. Aliahidi kutetea maskini. Ndio alikuwa anaita hustlers, mama mboga, boda. Kusema ukweli boda ni ya maskini. Na pia naye boda mwelewe ni watoto wetu wale wameanguka mashule, nyinyi mko hapa pia. Manake wewe uko na bahati unaonyesha hii umepata hii kazi ya kamera hapa. Lakini jiulizeni wale wako, niko na watoto hapa wakati wa NAS, niko na watoto wako na degrees ambao ni madaktari, na nilikuwa nawasimamia kusafisha mtaro. Ukweli nchi ya Kenya tunawasomesha nyinyi watoto mtufanyie nini? Ikiwa ni kunyanyaza, mnanyanyasa, wananyanyazwa. Sasa tunaambiwa masomo, lakini masomo itatufaidishaje na hakuna kazi ambazo ziko. Mimi ningesihi hii budget imefanyiwa. Ukweli kabisa kama President Ruto ako na watu wanamshauri waje hapa mashinani vile hao wamejitolea kuja hapa. Hawa human rights. Kwa nini wanakuja hapa kutucheck kama si ndio wabunge ama ma MCA ama women rep? Hao wamejitolea watoto kuja hapa kujua shida zile tuko nazo, ndio wameita nyinyi media, na hii media hata kama kuna vita yenu na serikali, mimi sijui kwa nini serikali wapigana na media wakati unakuja kuniona mimi mahali nafinyiwa. Kama leo sitaongea na wanione, hiyo Ruto atanijuaje mimi nafinywa? Na wale wananifinya ni wale ambao wako na yeye. Hawa wabunge wanamdanganya pale kwa bunge. Leo anapelekewa bill ambaye yeye ajui ni akina nani wanapitishiwa hiyo bill. Kusema mafuta ipandishwe, amejiuliza hiyo shamba italimwa na nini? Fertilizer atapeana ifanye nini? Fertilizer yes, utaangusha bei ya fertilizer, lakini tinga ya kulima hiyo shamba, ule mtu atafanywa nini? Si uangushe mafuta, diesel hiyo ndio wao wakulima watalima naye, uangushe fertilizer, hapo itakuwa hiyo budget yako iko sawa.
Lakini hii budget, bila kusema uongo, hii budget imeangalia maskini ndio anaumia. Sisi hiyo mtungi wa gas tuliambiwa unateremshwa chini. Sijui ni gasi, wacha mtungi. Mtungi hata iko kwa nyumba haina gas. Cha maana ni gasi yenyewe. Hakuna mtu ana na mtungi. Mtungi tuliweza kununua. Lakini gasi yenyewe hiyo ndio iwashe moto, itoe hiyo moto. Hiyo gasi ndio tuliahidiwa kuteremshiwa. Hakuna. Manake imepandishwa bei. Nani atakuja kutetea sisi? Na saa hii wamesema supplementary budget nini, sijui hiyo watarudisha pale, itakuwaji kama wajajua shida zetu. Mimi ningeomba kitu kimoja nikimalizia. Mr. Ruto, the president, ahadi zako kama Mkristo, serikali ambaye tuliomba Mungu tupatiwe wewe, maybe utakuja angalia vile maskini wanaumia. Ukweli kabisa ni maskini yanaangaliwa Kenya hii. Mimi sioni maskini yakiangaliwa. History ya uchumi, uchumi, the situation sasa hivi vile iko, uchumi iko ICU. Ni kudedi na dedi. Na ni nani wanaimaliza? Ni hao watu wenyewe si tulipatia kazi. Mimi naweza taka hivi, wa Kenya tusipoangaliana sisi wenyewe, tusipojiangalia sisi na tuseme hatuta focus sana na vitu hawa wase wanafanya, because hao watu wameamua kukaa kwa table peke yao, wana discuss vitu about sisi and then wanatuletea. Mimi nasema wa Kenya, it's our time kuokoa uchumi. The only thing tuna need kufanya saa hii ni kuokoa uchumi. Bila hivyo tutaangamia. Sisi saa hizi hapa tunasema maisha imekuwa ngumu. Wakati babu zetu mzee vile amebonga hapa, kuna wakati pia walikuwa wanalia wanasema maisha ni mbaya. Lakini sisi tukiangalia life yao tuna feel like life yao ilikuwa smooth nini. Watoi wetu hawatakuja kusema life yetu sisi baba zao ilikuwa poa. So mimi wa Kenya naweza waambia, sisi tusipokuwa uchumi sisi wenyewe, serikali hakuna mali hata moja inatuangalia. Au ni kwenda kudiscuss about them vile watatoa tax ya helicopter. Kwa nini wanatoa tax ya helicopter na wako na do? Mbona wanaumiza mama mboga? Walituambia mama mboga atafanyiwa, mama mboga atawekewa mama mboga. Sasa mama mboga ndiye analia kuliko anybody else. Sasa mtu yote mwenye ako na biashara ndogo ndiye analia. Hao watu wakubwa multi companies hao wanasikia vizuri. Why? Because hawa sasa wanajua hawa tukifanya kazi nao pia sisi tutakula. Hakuna mali mama mboga atakuja kunegotiate vile watakula na mbunge, vile watakuja kula na president. So sisi watu angalii. Sitasema mob, kitu tunasema hii uchumi yetu tusipoiokoa sisi itadedi, na ikidedi sisi tutaangamia. Okoa uchumi. Colonialism never really ended. And actually tunaona wenye wanatudhulumu ni hawa. Sasa si wazungu sasa. There are these people who just look like us exactly. Those that tumepatia powers za kuenda kutuwakilisha. And I'm feeling hii finance bill is very untimely because ina contradict with every agenda enye walituuzia kwa manifesto yao, this regime. Wakituambia about education, wakituambia about wamama na free ile nini ya wamama kwa ya maternity and sijui pads. Angalia story ya NHIF. NHIF ina benefit nani? It is sisi wenye tuko huku chini. Au wakigonjeka tunasikianga tu wamefly sijui wameenda huko. So they actually do not work to protect what they have been elected to do. Rather wako tu huko kujisaidia hawa wenyewe. Korogocho, our president and his wife wame make visits Korogocho mara kadhaa kukuja kutuambia wamama endeni mkafanye registration ya machama kidogo finance bill ndio hii enye sasa ukiwa chama yenu iko registered yenye tunaendanga tunatoa mbao 30 pale tena wanataka kututax. Tena niende ninunue sukuma wanitax. Ninunue ka wig kidogo, ninunue ka lipstick, nikaifiti nifiche shida, tena wanataka kunitax. So nini inaendelea hapa? Tumeka watu kazi mahali watu actually tunasemanga sisi mtaa tumekuja tumeanza kusema ukiandika mtu kazi saa hizi kama sisi tunafanya kazi za manyumba huku kufulia watu, usipofanya hiyo kazi vizuri hautaitwa kazi tena ama utavutwa kazi. Na sasa kwa nini sisi wa Kenya tumepatia watu kazi hawaifanyi na tumekaa tu ati tunangoja miaka 5 ziishe? Na kwa sababu tunajua venye elections zinaendanga na rigging and everything, there's a possibility waende tena another 5 years. Hii ni co-occurring, itaendelea tu ikiendelea. So tunataka kuamua ati tumeamua miaka 10 tuendelee tukifinyika. Hapana.
zile promises zilikuwa made, it is now 10 months later, zina contradict with this financial bill. Sijui if our government is economically dwarf, ama the advisors hawajui kazi yenye wanafaa kufanya, ama we are actually going to face a dictatorship like we had in another previous regime. So we have to get woke as Kenyans, na tufunguke macho. Juu hizi vitu hata you don't need to have a lens. Hivi tu venye uko ukikaa from afar, financial bill hata you don't need to explain. Yani it doesn't make sense kabisa. From where you are just seated unaona, this is a lot of nonsense. Ni nonsense tu mingi zimechukuliwa, zimekuwa packaged with good English, and because maybe hapa chini hatuwezi tuka understand kizungu mingi, tunakuwa umechanganyikiwa kidogo. Ukishadanganywa hivi, by the time you come to understand that haya, by the way hii kitu ilikuwa inamaanisha hivi, iko inamaanisha hivi. Mukuru hapa hivi tukikuja, watu bado wako kwa matents. This government actually promised story ya land and sijui nini, and relocating people to less populated areas. Mbona hawajafanya anything about Mukuru? Watu bado wamelala kwa tents, watu bado wanakaa huku ni kama nguruwe. Hii inafurahisha, unawakilisha watu wenye wanaishi with such level of poverty, and uko tu sawa wewe. Ni kujiongeza mishahara every now and then, ni trips za kuenda sijui wapi na wapi. Hii ni taxpayers money hao wase wanatumia. Kwa nini hizo resources zenye wana waste huko wasizilete zifanye more productive things? Uchumi ndio hii inaanguka. Ndio tuko hapa tukisema okoa uchumi, si tuna try. Alafu again, there wasn't even public participation, because even when we are trying to air out our views, hazisikiki, haijaletwa mtaani venye mzee amesema hapa, sisi hatujui hiyo kitu ilifanyiwa wapi. So the only way si tunajua actually when tujasikika, we go to the streets. Katiba imetukubalisha, kwa sababu tuko na nguvu kwa article 1 of the constitution. All the sovereign power belong to the people, which Kenyans actually do not know. Constitution pia imetupatia haki ya kufanya maandamano, peaceful demonstrations, picketing. But hii nini juzi tulikuwa, because hatuku participate publicly, tumeenda kupeleka petition yetu peacefully. Awase tumepatia kazi tena ndio wamekuja wametupiga, wametutia gas, tumeshikwa. So how are we supposed to even talk as Kenyans? Because public participation is not publicing anymore. Wanataka tuongeangeaje? And actually sasa sisi tunataka kuamua, it is either wafanye kazi yenye tuliwaandika wafanye, watu wa resign peacefully, hata heri tuende tutafute watu wengine. Huku mtaa tuko na wasee wenye wanaweza chapa kazi. But hawa wako hapo kwa hizi seats kwa nini? Walikuwa na a few shillings za throw around. Juu walichukua mapesa za watu mingi sana all over huku na huku. So sasa hizi it's payback time. Ndio maana it is time wameongeza taxes everywhere, ndio wapate venye wanaanza kulipa hizo mapesa zenye walichukua from anyone and everyone else. So hii ni message yetu kwa President William Ruto. No country can ever flourish by overtaxing its citizens. Haiwezi na haiwezi kabisa. Yes, thank you. Mimi kitu tunaweza ambia vijana wenzangu ni high time tugutuke. Tumetumika sana na hawa watu. Hawa watu sijui tunaweza waitaje, kwa sababu watakuja wa campaign, tutawapigia kura. Wakienda huko ndani unakuja unapata wanatugeuka. Mtu akienda huko ndani anafaa kurepresent sub county yake. Hafai kuenda pale anaangalia tumbo yake. But mostly tumekuja kuona hawa wabunge wetu, tukiendelea kuwabembeleza hivi watatutumia vibaya, kwa sababu mtu akiwa pale anaenda anaangalia tumbo yake, allowance zao wanataka wapandishe. Mtu kama mimi maybe nafanya kazi industrial area, napanda gari kila siku, ninaenda daily. Hakuna siku ule muhindi atakuja kunipatia transport allowance ama nipatie allowance yoyote, kwa sababu nakumbuka hata time ya campaign Kenya Kwanza walikuwa wanatuambia ni hustlers versus dynasty. Dynasty wanataka kujiongeza cheo, wanataka kuweka maofisi zenye haziko. Sisi hapa tutaangalia ule mama wa kawaida, serikali yetu itakuwa ya mama mboga na mtu wa bodaboda.
hata mama mboga na huyo mtu wa bodaboda, hakuna mali popote walihusika. Hakuna mali popote waliambiwa nyinyi mtafaa kukua hapa. Jota juzi Naivasha, kuna mama mboga alikuwa analia akisema, Ruto ulinitumia vibaya, ulitudanganya, ulitupromise, ukatuambia hii, kwa sababu watu ukiangalia hii finance bill hakuna kitu yenye inatusaidia nayo sisi kama watu wa chini. Tutaendelea tu kulia, tusipo take action hakuna kitu ita happen. Mimi kitu naweza ambia vijana wenzangu, at least to take action, tutoke kwa hizi streets. Watu ni sisi tumewapatia kazi, wanajita waheshimiwa aje? Wewe ushaienda kwa kampuni umeandikwa na muhindi, alafu muhindi akuite mheshimiwa? I think sisi ndo waheshimiwa, sisi ndo wanafaa watu heshimu juu sisi ndo tumewapatia kazi. Mimi kitu tu ningependa kuambia vijana, to take action juu tusipo take action ni uchumi itaturamba na iturambe mpaka tuangamie. So to take action na tugutuke, tuwatoe, kwa sababu ni sisi tuliwaweka, ni sisi ndio bosses. Bila sisi hawawezi. Mbona walikuwa wanakuja kwa streets ku campaign kama wangeweza bila sisi? Ni sisi tumefanya wako hapo, na ni sisi wanafaa wafanye venye sisi tunataka. Hata stories za mahao tukiambiwa, nani amekwambia mimi nataka nyumba? Ukinipea nyumba na sina job, nitakuwa nakula mawe kwa hiyo nyumba. So hiyo nyumba itakiwe come kwa ground, jua needs zangu ni gani before uniambie unataka nyumba. Maybe already mimi parent wangu wako na nyumba, ameniwatia nyumba. Kenye sina ni kazi. Create employment. Mulitu promise, ni promise yenye mulikuwa mmetupatia from the word go mkianza ku campaign. Mbona saizi mkuje wanatubadilika? Yani sisi tuko tu hatuna say. Sasa venye hao wako wanaona sasa wako juu, sisi tuko chini. Mimi sasa hii bottom up sielewi, hiyo chupa mdomo yake iko juu ama iko chini. Sielewi bottom up ina happen aje na sisi, kwa sababu sisi kinaturamba na hao naye wanalamba asali. So hata sijui hiyo asali yao mbona hata haiteremki itufikie. So kenye tunaweza taka wafanye ni wafanye venye tunataka ama tuwagatue wote, kwa sababu ni sisi tunaumia. Hata president mali yako yeye anasikia fiti, yako poa, yeye life yake na watoto wake iko sawa. Hata akisema yeye ni hustler, miss day ona hustler na vivo. By the way, ma hustlers upendana. Yes, kama haezi kutufikiria sisi huku chini, by the way huku tunaumia. Jota mimi hizi stories za tax, mimi ni kitu mimi upenda kusema. Mtoi wangu hata ako na 1 year hakawezi tembea, yani bado kanatamba, kanaogopa tu kakiinua kameanza kutaxiwa. Surely hiyo ni government gani? So tunaomba wakuje kwa ground, wajue needs zetu, waache kutuletea vitu zao na venye tuliwaeka. Mbunge akienda pale wakilisha watu wako, wacha kwenda kujiwakilisha. Asante.